દોસ્તો કેમ છો? મજામાં છો ને? તો હવે આ અવકાશીય ન્યૂઝ જોઈ લો. બુધ, શુક્ર, મંગળ, ગુરુ, શનિ જૂનમાં એક જ પંક્તિમાં આવશે. આકાશીય ઘટના ક્યારે અને કેવી રીતે જોવી તે આ વિડીયોમાં બતાવેલું છે. પ્લેનેટ પ્રેડ 2022 બુધ, શુક્ર, મંગળ, ગુરુ અને શનિ એક જ દુર્લભ અવકાશીય ઘટનામાં જૂનની સવારે લાઇનમાં આવશે. જાણો કે તમે આ 5 ગ્રહોને ક્યારે અને કેવી રીતે જોઈ શકો છો તે આ વિડીયોમાં દર્શાવેલું છે. જૂનના પરોઢમાં આકાશમાં એક દુર્લભ અવકાશીય ઘટના સાથે સ્કાય ગેઝર સાથે વ્યવહાર કરશે. તમામ 5 નરી આંખે ગ્રહો પણ સૂર્યથી તેમના યોગ્ય ક્રમમાં હશે. યુએસ, બુધ, શુક્ર, મંગળ, ગુરુ અને શનિ છેલ્લી વખત ડિસેમ્બર 2004માં બરાબર આ જ ક્રમમાં આવ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે આગામી પ્લેનેટમાં 2022 અલાહાબાદ દ્રશ્યમાં બુધ, શુક્ર, મંગળ અને ગુરુ અને શનિ જૂનના પરોઢના આકાશમાં એક જ દુર્લભ અવકાશીય ઘટના સાથે સ્કાય ગેઝર સાથે વ્યવહાર કરશે. આ 5 ગ્રહ નરી આંખના ગ્રહો પણ સૂર્યથી તેમના યોગ્ય ક્રમમાં હશે. યુએસ, બુધ, શુક્ર, મંગળ, ગુરુ અને શનિ છેલ્લી વખત ડિસેમ્બર 2004માં બરાબર આ જ ક્રમમાં આવ્યા હતા. ઉલ્લેખનીય છે કે આગામી પ્લેનેટ પ્રેડમાં બુધ અને શનિ વચ્ચેનું અંતર ઘણું જ ઓછું હશે. અગાઉ એપ્રિલ 2022ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં 4 ગ્રહો શુક્ર, ગુરુ, મંગળ અને શનિ 1000 વર્ષ પછી એક સીધી રેખામાં ગોઠવાઈ ગયા હતા. આ દુર્લભ ખગોળીય ઘટના સમગ્ર વિશ્વના સ્ટાર ગેઝર માટે આનંદમય હતી. બુધ, શુક્ર, મંગળ, ગુરુ, શનિ એક પંક્તિમાં ઊભા રહેવા માટે અવકાશીય ઘટના કેવી રીતે જોવી? જો 5 ગ્રહોની રેખાઓ વહેલી સવારે નરી આંખે જોઈ શકાય. બુધને જોવા માટે વધુ મુશ્કેલી હશે. જૂન શરૂઆતના દર્શકોને નાના વિશ્વને સંભવિત રીતે જોવા માટે પૂર્વીય ક્ષિતિજ તેમજ દૂરબીનની જરૂર પડશે. જો કે જેમ જેમ મહિનાઓ વહેતા જશે બુધ ગ્રહ ઊંચો જશે અને તે જોવાનું સરળ બનાવશે. આમ 5 ગ્રહોની રેખા પૂર્ણ થશે. 5 ગ્રહ બુધ, શુક્ર, મંગળ, ગુરુ, શનિ સીધી લીટીમાં ઊભા થવા માટે આ ઘટના શા માટે નોંધપાત્ર છે? 5 ગ્રહો માટે વાસ્તવિક બોનસ અને અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર હશે જે શુક્ર અને મંગળની વચ્ચે સ્થિત હશે, જે પૃથ્વી માટે પ્રોક્સી તરીકે સેવા આપશે. આ સમય સુધીમાં બુધ, મંગળ, ગુરુ અને શનિ આકાશમાં વધુ દૂર ફેલાયેલા છે કારણ કે બુધ અને શનિ વચ્ચેનું અંતર 160 ડિગ્રી હશે. વાદળછાયા દિવસોના કિસ્સામાં આકાશ દર્શન કરનારાઓ પાસે દક્ષિણ પૂર્વીય ક્ષિતિજને શણગારતા 5 નગ્ન આંખના ગ્રહોને જોવા માટે વચ્ચે સવારનો સમય હશે. જો તમારે આ બધી સ્થિતિ કેવી રીતે, કઈ રીતે થાય છે, શા માટે થાય છે તે માટે આગળ આપેલો વિડીયો એન્ડ તક જોજો, તમને બધું સમજાઈ જશે. તો હવે વિડીયો જોઈ લો. વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. Astronomy events June 2022. Some months may not seem particularly exciting for stargazing when you first glance, and then you dig into the astronomical events to realize how much is actually going on. June 2022 is one of those months. After a sleepy start, there's very little to see in the first half of the month. The second half of June is jam-packed with interesting astronomical events. From asteroids and occultations to the grand alignment of the visual planets and the many lunar conjunctions that accompany it, June has a lot going on. In addition to all this, the Milky Way dominates the June night sky in the northern hemisphere, and it's easier to see than you realize. Grab your binoculars or telescope, a blanket, and head out to see the wonders of the June 2022 night sky. June 5 Saturn enters retrograde motion. Saturn will enter retrograde motion, halting its usual eastward movement through the constellations, and turning to move westwards instead. This reversal of direction is a phenomenon that all the solar system's outer planets periodically undergo, a few months before they reach opposition. The retrograde motion is caused by the Earth's own motion around the Sun.
As the Earth circles the Sun, our perspective changes, and this causes the apparent positions of objects to move from side to side in the sky with a one-year period. This nodding motion is superimposed on the planet's long-term eastward motion through the constellations. June 6th, asteroid 29 Amphitrite at opposition. On the night of June 6th, asteroid 29 Amphitrite will be at opposition and well lit by the Sun on the Earth's opposing side. This large asteroid is the fifth largest in the main asteroid belt, and stretches some 125 miles, 200 kilometers, in diameter. To spot this solar system object, use a Starfinder app and look in the constellation Scorpius. June 14th, full moon. It's a supermoon. This month, the moon reaches full phase at around the same time that its elliptical orbit also makes its closest approach to the Earth, called its perigee. In recent times it has become fashionable to describe such full moons as supermoons, a term which originated among astrologers in the late 1970s. The moon's distance from the Earth varies because its orbit is not perfectly circular. It is slightly oval-shaped, tracing out a path called an ellipse. Its angular size also varies by the same factor, between 29.4 arcmin and 33.5 arcmin. When full moon coincides with perigee, it does appear very slightly brighter than at other times, but the difference is so small as to be imperceptible to the untrained eye. June 17th, Mercury at greatest elongation west. Mercury will reach its greatest separation from the Sun in its May to July 2022 morning apparition. It will be shining brightly at Mag 0.4. This apparition will not be one of the most prominent, and tricky to observe, reaching a peak altitude of 16 degrees, above the horizon at sunrise on June 19, 2022. June 18th, conjunction of the Moon and Saturn. The Moon and Saturn will share the same right ascension, with the Moon passing 4 degrees and 16 minutes to the south of Saturn. The Moon will be 19 days old. The pair will be visible in the morning sky, becoming accessible around 2336, when they reach an altitude of 7 degrees above your eastern horizon. They will then reach their highest point in the sky at 426, 47 degrees, above your southern horizon. June 21st, June solstice. 21st of June will be the longest day of 2022 in the Northern Hemisphere. Midsummer Day. You already know what it is. June 21st marks the longest day of the year above the equator in the Northern Hemisphere, also called the summer solstice. This is the day when the Sun's annual journey through the constellations of the zodiac carries it to its most northerly point in the sky, in the constellation of Cancer at a declination of 23.5 degrees north. This day is counted by astronomers to be the first day of summer in the Northern Hemisphere. In the Southern Hemisphere, the Sun is above the horizon for less time than on any other day of the year, and astronomers define this to be the first day of winter. June 22nd, grand alignment of the visible planets. While planetary alignment is virtually impossible, sometimes the planets do appear to align and give us a beautiful show. One such opportunity for this will occur on the morning of June 22nd. On this morning the 5 visible planets, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn, will all appear in a row and in the same order that they are from the Sun. Some astronomers and media are calling this the grand alignment of 2022. It will certainly be a great morning to get up before the Sun and try to spot all 5 visible planets in one go. I'll be up with my camera to see if I can catch them all. June 24th, conjunction of the Moon and Uranus. 2022 is a great year for lunar occultations, and this one is one that some might actually get to see. For those in northwest Australia or southern Indonesia, look to the sky on the night of June 24th. You'll need a telescope to spot distant Uranus as it passes behind the waning crescent moon. For the rest of us not in that part of the world, we can enjoy a close visual approach between Uranus and the moon. As mentioned, you'll need a telescope, but it will be well worth it. The 2 solar system objects will appear just 2.8 arc minutes, 0.04 degrees, apart. That's closer than the Great Conjunction was in 2020. June 26th,
Conjunction of the Moon and Venus. As the Moon has been moving through the ecliptic, and the planets are also beautifully arranged in the sky, it's no surprise that the Moon has been having conjunctions with each planet in turn. Last, but certainly not least, the Moon meets Venus on the morning of June 26th. The two will appear just 2 degrees 41 apart, and Mercury will also be close at hand in the pre-dawn sky. June 27th, peak of the June Boutids meteor shower. Most meteor hunters skip the June Boutids each year, because their typical zenith hourly rate is 1 to 2 per hour on an average year. But don't let that discourage you if you're out on the night of peak activity on June 27th. Some years this unpredictable meteor shower has a burst of up to 100 meteors per hour. Nobody's certain if that might happen in 2022 or not. The last burst year was in 1998. June Boutids are also known for being extremely long meteors, streaking slowly across a large portion of the sky due to the angle at which these meteors enter the Earth's atmosphere. So even if you only see 1 or 2 this year, they'll likely be an impressive sight. June 28th, Neptune enters retrograde motion. Neptune will enter retrograde motion, halting its usual eastward movement through the constellations, and turning to move westwards instead. This motion was known to ancient observers, and it troubled them as they could not reconcile it with models in which the planets moved in uniform circular orbits around the Earth, as they believed. If you liked the video, share the same with astronomy lovers and subscribe to our channel, Secrets of Space, for astronomy updates. Thank you for watching.